ভাই দেখতেই পাচ্ছেন অলরেডি উনি ক্যাফেইন ড্রেইন তো ইউজুয়ালি ভাইদের এনার্জি অ্যানিমাল লেভেলে থাকে Are you very, very rich? ফার্স্ট এই বুলেট শটস All right, hello everybody. Welcome back. It's been long that we're back on this show again. Why this break, bhai? মেবি রামাদান Oh yeah, একটু সময় লেগেছে টু কোপ আপ উইথ দ্য নিউ স্কেডিউল বাট ইয়া উই আর ব্যাক अगेन back again, trying to get the energy, trying to bring in new topic and new videos for you from regular basis from now on, I believe. Army sabana to. ইনশাআল্লাহ লেটস সি Let's see. ভাই দেখতেই পাচ্ছেন অলরেডি উনি হি ইজ মানে ক্যাফেইন ড্রেইনড Yeah, pretty much. সো Without caffeine, so I look ভাইয়ের very এনার্জি green লেভেলস and- একটু yeah. আজকে লাইক নরমাল মানুষজনদের মতন ইউজুয়ালি ভাইদের এনার্জি একদম অ্যানিমাল লেভেলে Animal, থাকে সো ইয়া লেটস সি ইনশাআল্লাহ উই আর হোপিং That's ফর আ গুড excited, এপিসোড but ইনশাআল্lah what's exciting is the topic today, right, bhai? very sensitive one Very, very sensitive and very, very crucial to discuss, in fact. And this topic would bring about a lot of mindset breakdown, not mindset breakdown, a lot of breakdown in scope of understanding of people whether they should enter this entire ecosystem of startup. And the topic is whether founders have to be from affluent background to be the founder of the startup ecosystem, right? What are the drawbacks and what are the pros of you being in part of an affluent background, what can be done and what cannot be done, and so on and so forth. So without further ado, let's start with the questions. My first question to you, bhai, is do you think running a startup makes an entrepreneur rich quickly? Do they become rich quickly by running entrepreneurs? And I know that you have been running multiple enterprises yourself, so let's hear from you. What do you think? Are you very, very rich? ফার্স্ট এই বুলেট শটস যাই হোক হ্যাঁ সো নো ইট ডাজ নট রাইট আপ অ্যান্সার ইটস নট বিকজ স্টার্ট আপ is the most difficult game that a human being can play. And there are like tons of challenging activities around the world, but running a startup is hands down one of the most hectic games that a human being can play. And জিনিসটা হচ্ছে কি আমরা PR wise ওই সব জিনিসই আমরা সেলিব্রেট করি যেগুলো হচ্ছে very glittery, but day in day out যেই হাসলটা হচ্ছে it's not as nice as it looks from the outside. So yes, যখন আমরা দেখি কোনো একটা স্টার্টআপ ফাউন্ডার কোনো একটা সাকসেসফুল মাইলস্টোন রিচ করছে বা লেটস সে কোনো একজন স্টার্টআপ ফাউন্ডার ডুইং সামথিং লাইক একটা গাড়ি কিনছে বা সে একটা মাইলস্টোন শেয়ার করছে, সে একটা হয়তো একটা অ্যাপার্টমেন্ট বুক করছে এন্ড স্টাফ, সেটার পিছনে there are like hundreds of hours of hard work and রিচ হওয়ার অনেক বেটার ওয়েজ আছে. Startup is definitely not one of the even top 20 ways to become rich fast. So startup founders are initially and quickly definitely not rich. It's very uncommon. Accumulation of wealth through startup is uncommon because number one, there are significant challenges that these founders have to face. Number two, the failure rate is high. Almost 90% of the startups fail. And in a study, it showed 65% of the startups fail because of the founders' disagreement, right? So the failure rate is high. Again, founders fall in disagreement of how to become rich. And the examples that we often see on social medias are often deceptive. I believe it's often bubbled up and often glittered up. That's the case, but in reality it's hard work, it's resilience, it's perseverance, day in day out, and then the accumulation of wealth begins. And it's hardly one or two people that we find in the ecosystem. Yeah, and even after so much hard work, I think there are way better ways to become rich faster, and startup is just not the way. Maybe আমরা founder কে দেখে একটা misinterpretation এ চলে আসি because of the lifestyle that particular founder has gotten into, but that's just like tip of the iceberg. My second question is on the family background, right? So do you think entrepreneurs coming from affluent family background are suited for running a startup? ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডটা অ্যাকচুয়ালি একটা স্টার্টআপ ফাউন্ডারের ফাইন্যান্সিয়াল যে রিকোয়ারমেন্ট, রাইট? সো আপনার মান্থলি একটা স্যালারি আসবে ইউজিং উইচ ইউ উইল পে ইউর বিলস অ্যান্ড স্টাফ, রাইট? সো ওই জায়গাটায় স্টার্টআপ ফাউন্ডারদের আসলে বড় একটা প্রবলেম হয়, বিকজ ইফ দে হ্যাড ওয়ার্কড ইন লেটস সে আ মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি দে উড হ্যাভ আর্ন মোর ইন টার্মস অফ মান্থলি স্যালারিজ। স্টার্টআপের রেমিউনারেশনটা ওইরকম ভাবে লাইক স্যালারি ওয়াইজ ওইরকম ভাবে আসে না ফর মেনি রিজনস। ফার্স্ট
Firstly হচ্ছে you expect the founder to get incentivized with the equity that he or she holds in the startup. ঠিক আছে, সো আপনার কাছে অলরেডি একটা equity যেহেতু আছে, you are expected to probably sell this off. I mean, have an exit in like 5, 10, 15, 20 years. Yep. So এটা long term return টা is there. But আপনার এই যে month over month, এই যে paycheck to paycheck, এই জিনিসটা startup founderদের usually remuneration এর structure না. That's first. Second is এখন দেখেন at the end of the day আপনার তো পেট চালাইতে হবে. Right? So আপনি 5, 10, 20 বছর পেট না চালায় বসে থাকতে পারবেন না. So সেক্ষেত্রে যেটা হয় যে the founders need to take out some salaries from the investment that they are raising. এখন এই জায়গাটাতেও ফাউন্ডাররা তেমন একটা সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট তারা স্যালারি হিসেবে নিতে পারে না, বিকজ এভরি ডলার আউট অফ দি ইনভেস্টমেন্ট দ্যাট গোজ ইনটু দ্য স্যালারি ইজ এভরি ডলার দ্যাট দ্য বিজনেস ইজ নট গেটিং। সো ব্যবসাটা এই ডলারটা ইউজ করে যেটা একটা গ্রোথ হয়তো এক্সপেরিয়েন্স করতে পারতো, সেটা ফাউন্ডারের স্যালারিতে চলে যাচ্ছে। While this is understandable, sometimes this is quite frowned upon in the industry যদি একটা ফাউন্ডার অনেক বেশি স্যালারি ড্র করতে থাকে, বিকজ তখন ওই যে ইন্ডাস্ট্রি থেকে সেরকম একটা ইমপ্রেশন আসতে থাকে যে দিস পারসন ডাজ নট কেয়ার অ্যাবাউট দ্য বিজনেস মাচ, দ্য পারসন ইজ মোর অ্যাবাউট ফুলফিলিং হিজ অর হার পার্সোনাল নিডস। ওখানে ওই ইনভেস্টারদেরও একটু রেজিস্ট্যান্স থাকবেই তখন যখন ফাউন্ডার্স অনেক বেশি স্যালারি উইথড্র করবে ফ্রম দ্য স্টার্টআপ ইটসেলফ, বিকজ ইনভেস্টার্স উড ওয়ান্ট ইউ টু রিইনভেস্ট। উইল কাম ব্যাক টু দ্যাট কোয়েশ্চন লেটার অন, বাট আই কমপ্লিটলি এগ্রি উইথ ইউ দ্যাট yes, if you're from an affluent background and if your family is wealthy, you would have an edge over somebody who's in the middle class, because you, in that way, you would be able to take more risks. I would say you would be able to use your personal fund. You would have a good set of personal networks that you know from your father's business or from which you have contributed in your family. And definitely in your early days it could work as in your family background, and the network could work as for you as an angel investment in the early days, right? And you don't have to. And one of the most overlooked factors is family. একটা entrepreneur কিন্তু শুধু তার একার স্কিল, একার ডিটারমিনেশনে কিন্তু সে entrepreneur হয় না, সে একটা সাকসেসফুল কোম্পানি দাঁড় করতে পারে না। The entire family needs to contribute to that company. So it's not the sacrifices of the founder only, it's also the sacrifices of the family itself. Yeah, the family support is immensely important for the founder itself, right? And if you have that solid support, and as mentioned, if you have that financial security, you would have an edge, right? And therefore you won't have to be solely reliant upon external investors nor bootstrap your startup, where you can arrange the fund from the family itself. Now let's move on the mindset. So what do you think of the mindset of a founder coming from an affluent background and a founder who's coming from a middle class background? আমাদের NSU Startups Next এর এক্সপেরিয়েন্স থেকেই বলি। So again, I'm not saying that this is what happens widely in the industry or in the international ecosystem. It's just from my personal experience. I have personally seen that startup founders coming from affluent backgrounds can ask for resources more aggressively. এটা একটা নেটওয়ার্ক হতে পারে, এটা একটা ইনভেস্টরের সাথে কানেকশন হতে পারে, এটা একটা বিজনেস কানেকশন হতে পারে। It can be even something as simple as using our co-working space at NSU Startups Next, right? So I have personally seen affluent entrepreneurs, or the ones who come from affluent backgrounds, asking for resources more aggressively, which is highly commendable. এটাই হওয়া উচিত। আমাদের এরকম একটা ভালো স্ট্রাকচার আছে at NSU Startups Next that helps these entrepreneurs grow, and these resources are available, and they need to ask for those resources so that we can help them out. যারা একটু middle class background থেকে আসে, they're not as aggressive in terms of asking for the resources from NSU Startups Next. At least that's what I have seen so far. Apnar experience? Same experience, bhai. In fact, in the recent discussion that we were having with one of the investors, one of the renowned investors in Bangladesh, he was also telling the same, right? It's about the mentality. People or founders coming from the middle class mentality, they're not aggressive enough and they're a little risk averse. And that risk
aversion led them stick to mediocrity, and they cannot take the risk to move further because they think that they try to balance themselves within the resources that they're available at that point, and they do not want to take the advantage of all the opportunities that you can get from the investors themselves. The investors himself was talking about it, about one of his cohort companies, right? But as we've seen, people coming from affluent background are more upfront and are more up for taking risk, and they have better risk tolerance, and they can move forward because they have that cushion, right? Do you think this affects their business decisions? Let's say কেউ যদি একটা অনেক aggressive একটা market expansion যদি approach করতে চায় বা একটা aggressive investment যদি সে raise করতে চায়, in that case, do you think this mindset or the family background affects their decision making? Definitely, এটা তো affect করবেই ভাই। যদি ধরেন if you have a secure financial resource there for you and you're taking risks, this risk taking ability to বেড়ে যায়, so business decision to on the basis of risk taking ability. So definitely your upbringing is there, your mentorship is there from the family, your family network is there, the connections are there, so everything is there to help you out with your business that you're doing, right? And if you are in the similar industry of your family business, that's a win-win at the end of the day. And I would say I'm from the second generation of entrepreneurs that I'm seeing coming from affluent backgrounds. They're doing well in that regard because they are doing similar sorts of businesses that their previous generations were doing, but they're trying to scale it by using technology. And there are examples of startup that I don't want to name it in the podcast, but there are examples that these people are doing well. He's using his network very well. He is using the connection. It's a friend of mine. I don't want to name him, but yes, he's in fact within the association, different associations, so that he can partner his startup within those associations itself. So that network is actually helping him taking aggressive business decision, which say a middle class person or a middle class founder with a more risk averse attitude won't be able to take this. Right. On the flip side, do you think the founders coming from middle class backgrounds are more resilient? Because আমরা কিন্তু even এটাও দেখেছি, again I'm not gonna name the startup. We had this startup that was working to solve a real estate problem in Bangladesh, right? And those founders came from very affluent backgrounds. They studied in like high-end schools in Bangladesh. So do you think that people coming in from that sort of a background give up easily compared to the ones who come from a more middle class background? Do you think the middle class background entrepreneurs have more resilience? That is there, and the entrepreneurs with middle class background, that they're more resilient, and their upbringing was as such they got up to a point from catering all the challenges. So since they've already faced the challenge and they know that they have to solve that particular challenge with the given limitation of the resource they have, so that resilient is there in him from his upbringing, that yes, I got to solve whatever the problem is in front of me. I've got to solve that with the limited resources that I have. So that is there. Yes, they work hard, discipline is there, but what missing again, reverting back, is aggression. I have to move fast, I have to move forward fast and get things sorted so that I can grow further. But yeah, as you mentioned, the resilience is still there because they can figure out big challenges with minimum resources required. Right. So ideally, we would want entrepreneurs to be resilient as well as aggressive, regardless of the family background, right? Because again, there is a lack of mentorship of how you need to run startups, and there is a definite lack of knowledge in the market that what is required of startup founders. So we would want all these knowledge to be available to you, so that a family background or your economic conditions do not affect how you run the business, because you will be having all the steps required to build a company before you even start building that company. So you need to understand what you're getting into, and then you can start a startup. Again, bhai, just follow up. Given that I'm from a middle class family, right? And I want to start a business, a venture of any kind, right? And given that I have a job right now, should I do both parallelly? Or at this point, if I want to kickstart a business, should I leave the job and just do the startup? Or how much fund do I have to accumulate, and for how many years do I have to accumulate that fund where I can have my living and also get the startup running?
Acha, so ideally, very good question. I think this can be a pathway for many people working in good jobs right definitely. now, or even the ones who are in Just a major, starting off, right? so major confusion whether they want to get into a startup or get into a full-time job. So this can be a very good template for all of you. So let's say apnar profile, ঠিক আছে? So you have a very stable job, mashallah, you have a very nice family as well. Ideally যেটা আমি recommend করি, again it's not a textbook advice but it's just my recommendation from my personal experience, সেটা হচ্ছে if you have a lot to lose, I mean that's probably in your case, you have a family, you have a kid, right? So you have a lot to lose. There are bills to be paid. Right, so you have bills every month, right? So if that is your case, ideally you should get into a stable job that takes care of the bills, and in parallel you build a company that you probably want to run in the next 20 years, right? আপনি দুইটা একটু কষ্ট করে প্যারালেলি চালাচ্ছেন. Once your passion project starts giving you the returns of your full-time job, that's when you can decide যে আপনি do you want to take the leap and get into your startup full-time. Ideally যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার সেই month over month stable স্যালারিটা আসছে না, it's not recommended that you get into a startup because you have a lot to lose. ঠিক আছে? সো আপনি একটা ফুল টাইম স্টেবল চাকরি করছেন, পাশাপাশি আপনি আপনার ভেঞ্চার বিল্ড করছেন. I know it's difficult, it's almost like 16-18 hours per day of work. It's a lot of work, right? So it's gonna be difficult, but you're actually building something for the future, for yourself and for the people. ঠিক আছে? সো যখন আপনি ওই স্টার্টআপ থেকে এনাফ স্যালারিজ পাচ্ছেন, you can slowly move on to your full-time job into your startup. And that's what we also saw in one of our cohorts at NSU Startups Next, right? So yeah, once you get to a certain level, then only you move on, because ultimately to pet chalata hobe, ultimately to khaite hobe, right? That's what living is. And if you just move out, you're taking a big risk, not on yourself but also on the family that is dependent on you, right? So yes, the suggestion goes as such that you should not leave your job when you're starting off with a startup, because you never know, that might not work, and the failure rate that we get is huge. Yes. So yeah, moving on to the next question, bhai. So amra salary niye kotha bolchilam je these founders can withdraw salary, but there is a mandate and there is a discourage, as in the investors do not encourage founders to take massive salaries from the startup itself. And why do you think that is the reason, when they're working so hard yet they won't be able to get the benefits that they probably would have got if they would join a corporation? এই জায়গাটাতে আমাদের ইনভেস্টরদের মাথার পেছনের ভয়েস গুলো একটু বুঝতে হবে যে where those voices are coming from. একটা ভিসি ফার্ম যখন একটা স্টার্টআপে টাকা ঢালছে, এই টাকাটা কিন্তু ভিসি ফার্মের পার্সোনাল টাকা না, রাইট? সো ভিসি ফার্মে হচ্ছে আপনার কিছু জেনারেল পার্টনার্স থাকে যারা এই ভিসি ফার্মটাকে হচ্ছে ডে টু ডে ম্যানেজ করছে, দে আর টেকিং দ্য মেজর ডিসিশনস অফ দ্য ফার্ম, তাদেরকে টাকা দিচ্ছে হচ্ছে লিমিটেড পার্টনার্স. সো এই লিমিটেড পার্টনার্স এর লেটস সে একটা পোর্টফোলিও আছে. সো আমি লেটস সে গোল্ডে টাকা দিচ্ছি, রিয়েল স্টেটে দিচ্ছি, তারপরে স্টকে কিছু দিচ্ছি, অ্যান্ড ইনভেস্টিং ইন আ স্টার্টআপ ইজ প্রবাবলি জাস্ট অ্যারাউন্ড 5-10% অফ দেয়ার এন্টায়ার পোর্টফোলিও, বিকজ ইটস হাই রিস্ক. সো এই টাকাটা হচ্ছে তারা একটা ভিসি ফার্মকে দিচ্ছে, বিকজ দ্য ভিসি ফার্ম হ্যাজ নলেজ অফ দ্য স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম, দে আন্ডারস্ট্যান্ড ফাউন্ডার্স বেটার, দে অলসো আন্ডারস্ট্যান্ড যে কোন ফাউন্ডার একটা ফিউচার ট্রেন্ডকে ধরতে পারবে অ্যান্ড একটা বড় ব্যবসা দাঁড় করাতে পারবে. সো সেখান থেকে একটা ভিসি ফার্ম যখন একটা স্টার্টআপের টাকা দিচ্ছে, তার অবজেক্টিভ এটাই থাকে যে আমার লিমিটেড পার্টনার যে আমাকে টাকা দিয়েছিল সেটাকে আমার একটা হ্যান্ডসাম রিটার্ন সহ ফেরত দিতে হবে. কনসিডারিং দ্য হাই ফেইলিয়ার রেট, দ্য ভিসিজ নো যে 10টা থেকে 6 থেকে 7টা মিনিমাম ফেল করবে. দ্য ওয়ান্স দ্যাট অ্যাকচুয়ালি সাকসিড নিড টু রিটার্ন দ্য মানি টু দ্য লিমিটেড পার্টনার্স. ঠিক আছে? উইচ উড অলসো ইনক্লুড the failures of the 6-7 startups. ওখানে যেই টাকা ডুবেছে সেই টাকাগুলো উঠে আসবে, অন টপ অফ দ্যাট প্রফিট আসবে, এন্ড এই প্রফিট থেকে হচ্ছে ভিসি ফার্ম একটা পার্ট রাখবে, তারপরে হচ্ছে লিমিটেড পার্টনারকে সে কম্পেনসেট করছে. আপনার যদি একটা হাইলি এক্সপোনেনশিয়াল বিজনেস না থাকে, একটা ভিসি ফার্ম সেই লিমিটেড পার্টনারকে সেই রিটার্নটা দিতে পারছে না, রাইট? এখন একটা ফাউন্ডার যখন ইনভেস্টমেন্ট পাওয়ার পর সেখান থেকে বেশি করে টাকা তার স্যালারি হিসেবে নিবে, তখন সেই টাকাটা
টাকাটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বিজনেসটাতে যাচ্ছে না। বিজনেসে যদি টাকাটা না যায়, বিজনেসটা গ্রো করছে না, বিজনেস যদি গ্রো না করে তাহলে ভ্যালুয়েশন বাড়বে না, ভ্যালুয়েশন না বাড়লে লিমিটেড পার্টনার্সকে সেই রিটার্নটা ইভেন্চুয়ালি দেওয়া পসিবল না। আই এম নট সেইং যে ফাউন্ডারদের স্যালারি অনেক সিগনিফিকেন্ট, বাট ইটস জাস্ট দ্যাট ইটস স্লাইটলি ফ্রাউন্ড আপন ইন দি ইন্ডাস্ট্রি। সো ফাউন্ডার্স ক্যান টেক স্যালারিজ। ভিসিরা এরকম না যে দে ডু নট আন্ডারস্ট্যান্ড দি লাইভস অফ দ্য ফাউন্ডার্স, ইটস নট লাইক দ্যাট। অনেক ভিসি এরকম আছে হু আর ফাউন্ডার্স দেমসেলভস, সো দে আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিকোয়ারমেন্ট অফ আ মান্থলি স্যালারি, বাট কোনো এক্সরবিটেন্ট অ্যামাউন্ট হয়তো নেওয়া এখান থেকে পসিবল হবে না। আপনি ফার্স্টেই যে কোয়েশ্চেনটা করেছেন যে আর স্টার্টআপ ফাউন্ডার্স রিচ, দে ক্যানট বি রিচ বিকজ দে ক্যানট টেক such an amount of salary every day from the investment. And history shows that the founders who have taken such big salaries are the founders who face legal lawsuits and legal notices from the investor board itself, because these investors at the end of the day have the mandate to return the investment with profit to the limited partners that they're getting the fund from, because the VCs, the liquidity that they get, it's not their own fund. They get because they're given to invest into startup, and since they are startup experts, right? So yeah, that makes sense. And VCs, obviously they would prioritize scalability of the business over personal growth or personal enhancement or enrichment of the founder itself. Absolutely. Right? Yeah, with that being said, I believe we are almost at the end of this podcast. Anything you want to add up by? I think we're good. So time flew by. I hope you enjoyed the episode. So just before we take off, NSU Startups next flagship incubation, which we call as the next Launchpad, is already collecting applications. So if you have any queries before you apply, or if you're considering to apply, feel free to reach out to us. We'll try our best to answer all your queries and make sure you submit a killer application. Yep, so reach out to us, drop by our office or email us. We'll give you a time slot, maybe about for half an hour maybe. We'll sit down with your idea, we'll sit down with everything so that you, as Bhai mentioned, have a clearer application at the end of the day, and so that your application gets selected. We'll also probably share the link of the application in our caption, so go check that out, drop by. So with that, we are done for the day. Thank you so much, everyone. Feel free to drop by your feedback in the comment section for our future episodes. Inshallah, we'll try our best to cover those topics. Like, share, and follow our socials. So we're on Facebook, YouTube, and some other platforms. All the platforms. Quite a few platforms. So our team member Rakib will inshallah put all those links in the comment section. So do drop your likes and share our contents. Yeah. So signing off from the good guy and the bad guy. Thank you so much. Thanks.